Welcome to yet another writing live session presented by Tiju's Academy, Mavelikara, and this is Aishwarya here with you people. It's a very warm good evening. It's not a warm, I would say it's a very rainy evening. So welcome to yet another live session airing from Tiju's Academy's Mavelikara branch, and this is Aishwarya here with you. So I'm just taking my couple of initial seconds so that our regular participants can be here with us, or our viewers can join with us. Yes, good evening everyone, and welcome. Hi Lichi, hi, welcome everyone. Jisa, Sachi, good evening. Yes. So, hi Julie, Joji Francis. Hi Alice Joseph, good evening everyone. Meenu Manoj, good evening everyone. Yes. All right, so shall we begin? Are you guys ready? So as you people can see, I have titled today's live session as, it's a discussion regarding how to write an urgent letter. How to write an urgent letter. ഒരു urgent letter എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റിയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ പോവുക. Okay, so let's get into today's letter. Okay, so let's go for the discussion. So Mr. David Hussain has been diagnosed positive for COVID-19. So we are directly getting introduced to this particular letter. That is, Mr. David Hussain has been diagnosed positive for COVID-19. And you are a nurse in charge. So Namalarana, we are a nurse in charge. In Abu Dhabi International Airport, coronavirus screening section. So Abu Dhabi International Airport, coronavirus screening section, or a nurse in charge ആണ് പറയുന്നത് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത്. And the name of the patient is also mentioned there, and has been diagnosed positive. So has been diagnosed positive for COVID-19. So could you please tell me what does it mean? So has been diagnosed എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒന്ന് പറയാമോ? Yes, this is something that we always discuss in our live sessions, like has been diagnosed, was diagnosed, what's the difference between these two എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മുടെ ലൈവ് സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ആൻഡ് എനിവേ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കോമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എന്നോട് പറയാം വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഹാസ് ബീൻ ഡയഗ്നോസ്. യെസ്, ആൻഡ് സി വെരി ഗുഡ്, ദാറ്റ് മീൻസ് റീസെൻ്റ്ലി ഡയഗ്നോസ് വിത്തൗട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ്. സോ വി ഹാവൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മളോട് പറയുന്നു പേഷ്യൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ് ഹുസൈൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഏജ് ഇസ് 56 years. Symptoms: coughing, sneezing, fever, last 4 days. SOB with frequent headaches. Symptoms എന്തൊക്കെയാണ്? coughing ഉണ്ട്, sneezing ഉണ്ട്, fever for last 5 days, last 4-5 days, 4-5 ദിവസം എന്നാണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ 4 to 5 days ആയിട്ട് എന്തുണ്ട്, ഫീവർ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ആൻഡ് SOB with a frequent headache. SOB with a frequent headaches ആയിട്ട് എന്തുണ്ട്, അവർക്ക് സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ഓൾ റൈറ്റ്. Okay, so let's move on to the next part. So next part says the social history of the patient. That is, reason: North Park, Rome, Italy. Lives with wife, 2 children.
സോ പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? റെസിഡൻ്റ് ആണ്, നോർത്ത് പാർക്ക്, റോം, ഇറ്റലിയിൽ. ലീവ്സ് വിത്ത് വൈഫ് ആൻഡ് 2 ചിൽഡ്രൻ. 2 കുട്ടികളുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ജീവിക്കുന്നു. ജീവിക്കുന്നു. ഈവനിങ് ചാറ്റിംഗ് വിത്ത് ഫ്രണ്ട്സ്. ഈവനിങ് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓഫൻ കോൺടാക്റ്റഡ് വിത്ത് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്. ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സുമായിട്ട് ഓഫൺ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? കോൺടാക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. BMI is 34. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ BMI എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്ന് പറയുന്നു? 34 ആണെന്ന് പറയുന്നു. ആൻഡ് സെഡൻഡറി ലൈഫ് സ്റ്റൈലുമാണെന്ന് പറയുന്നു. ആൻഡ് റിട്ടയർഡ് പോലീസ് ഓഫീസർ, നാഷണൽ സോഷ്യൽ പ്ലെയർ. സോ റിട്ടയർഡ് പോലീസ് ഓഫീസറാണ്, നാഷണൽ സോഷ്യൽ പ്ലെയർ ആണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് 20 years ago ആയിട്ടുള്ള നാഷണൽ സോഷ്യൽ പ്ലെയർ ആണ് എന്ന് പറയുന്നു. 20 to 25 cigarettes per day ഉണ്ടെന്ന കാര്യം പറയുന്നു. കൺസ്യൂംസ് ആൽക്കഹോൾ 4 to 5 units daily. സോ ആൽക്കഹോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഡെയിലി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 4 to 5 units ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ അണ്ടർ സ്ട്രെസ്സിൽ. ആൻഡ് റിസീവ്സ് പെൻഷൻ ഫോർ ഏജ്ഡ് ആൻഡ് റിട്ടയർഡ്. ഏജ്ഡ് ആൻഡ് റിട്ടയർഡ് എന്ത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? പെൻഷൻ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അതിനുള്ള പെൻഷൻ, ഏജ്ഡ് ആൻഡ് റിട്ടയർഡ് കാറ്റഗറിയിലുള്ള പെൻഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ റെസിഡൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നു. ലീവ്സ് വിത്ത്, ഏത് സ്ഥലത്താണ് ജീവിക്കുന്നത്? ആരുടെ കൂടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് ഹിസ് നോർമൽ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസ് ലൈക്ക് ചാറ്റിംഗ് വിത്ത് ഫ്രണ്ട്സ് എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നു. ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ ഓഫൻ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. BMI എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സെഡൻഡറി ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ്. റിട്ടയർഡ് പോലീസ് ഓഫീസർ ആൻഡ് നാഷണൽ സോഷ്യൽ പ്ലെയർ ആണെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഫോർ 20 years ago നാഷണൽ സോഷ്യൽ പ്ലെയർ ആയിരുന്നു. 20 to 25 cigarettes per day. കൺസ്യൂംസ് ആൽക്കഹോൾ 4 to 5 units daily. റിസീവ്സ് പെൻഷൻ ഫോർ ദി ഏജ്ഡ് റിട്ടയർഡ്. All right. Okay, and when it comes to medical history, bronchial asthma, diabetes mellitus type 2, inhaler lasts 1 year. Hypertensive, bronchial asthma, diabetes mellitus type 2, inhaler lasts 1 year. So bronchial asthma ഉണ്ട്, diabetes type 2 ഉണ്ട്, inhaler last 1 hour ഉണ്ട്. ഹൈപ്പർടെൻസീവ് ആണെന്ന് പറയുന്നു. അതിന് റെസ്പെക്റ്റീവ് ടാബ്ലറ്റ്സ് എവറി ഡേ ആഫ്റ്റർ മീൽസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ലെഫ്റ്റ് ലങ് റിസെക്ഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻ 2016. റിക്കറൻറ്റ് ചെസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ്? അവരുടെ കറൻറ്റ് ഡോസ് ഓഫ് മെഡിസിൻ്റെ കാര്യം അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹേർണിയ റിപ്പയർ ഇൻ 2006, ഫ്രാക്ചർ 2008, allergic to penicillin. Mother died of colon cancer in 2000. Father healthy ആണ്. BP പോലത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അണ്ടർ ഹെൽത്ത് കൺട്രോളിലാണ്. സ്ക്രീനിങ് 2 times, 2 പ്രാവശ്യം സ്ക്രീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടെമ്പറേച്ചർ, പൾസ് റേറ്റ് പോലത്തെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ പേഷ്യൻറ്റിനെ പറ്റി ഈ ഒരു ലെറ്ററിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദിസ് ഇസ് ഗോണ ബി ആൻ ഏർജൻറ്റ് ലെറ്റർ. ഇതൊരു ഏർജൻറ്റ് ലെറ്റർ ആണെന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്. ഹാസ് ബീൻ ഡയഗ്നോസ് പോസിറ്റീവ് ഫോർ COVID-19 എന്നുള്ള കാര്യം. ആൻഡ് യു ആർ എ നഴ്സ് ഇൻ ചാർജ് ആണെന്നും പറയുന്നു. അബുദാബി ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് കൊറോണ വൈറസ് സ്ക്രീനിങ് സെഷൻ. പേഷ്യൻ്റ് നെയിമും അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഏജ് 56 years. സിംറ്റംസ് കോഫിംഗ്, സ്നീസിങ്, ഫീവർ ലാസ്റ്റ് 4 to 5 days. SOB വിത്ത് ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഹെഡേക്സ് എന്നുള്ള സിംറ്റംസിൻ്റെ കാര്യവും പറയുന്നു. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി പറയുന്നുണ്ട്. മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഓൾസോ സീംസ് ടു ബി വെരി ലെങ്തി. സോ ഇങ്ങനത്തെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള കേസ് നോട്ട്സ് നമുക്ക് ഏർജൻറ്റ് ലെറ്റർ ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടാറുണ്ട്. സോ ഇങ്ങനത്തെ കേസിൽ വാട്ട് യു പീപ്പിൾ ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏർജൻ്റായിട്ട് പോകുന്ന സിറ്റുവേഷന് when we are writing a letter in an urgent scenario, what all are the relevant medical history among these that we need to mention in the letter? That should be our focus point. നമ്മുടെ ഫോക്കസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായിരിക്കണം. what all areas should be the relevant, what all points should be mentioned in an urgent letter from the medical and social history part. So നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു urgent letter എന്ന് പറയുമ്പോൾ if it is an urgent letter we are supposed to give importance to urgent scenario. So അതിനകത്ത് we can even eliminate some kind of irrelevant social and medical history, or not so irrelevant medical and social history. So what you people can do is see endana collect the relevant material and choose the most appropriate relevant material according to the urgent situation, relevant content according to the situation. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. Okay, yes, how to start a letter? If the writing task is write a letter to his GP for further management and also refer to orthopedic, how we can execute this task.
Yes, Da Mohsin, I understood your question. So I'll do one thing. I'll give the answer to your particular question in the comment box. Let me deal with this particular letter. Otherwise, you people itself will get confused. So I hope you will understand. So നിങ്ങൾ confused ആകാതിരിക്കാനാണ് because we are dealing with a particular situation. So if I address that your question in between, there will be a total confusion all over. So let me deal with this particular urgent situation, and definitely I will answer to your question also. Thank you so much for your understanding. And Gaurav, good evening. Anju, hi. Geetu, baby, good evening everyone. Okay, so we have dealt with social history and medical history part. Now moving on to the travel history of the patient. So travel history also seems to be very lengthy. Travel history വളരെ lengthy ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. Anyway, let's go to the travel history. Beijing on 10 January, Tianjin 11 January, Weifang 12 January, Nantong 13 January. So that is the travel history with respect to the particular date. 10th January patient he was there, 11, 12, 13, 14 എവിടെയെല്ലാം ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു. And frequent traveler to Middle East. So he is a frequent traveler to Middle East for business purpose. January 16 met Mr. Dorman at particular residence and stayed with his family, and visited another friend on Jan 17, went to a public park with Dorman and spent around 2 hours. Disappeared from the observation ward and boarded a flight to Milan at 5 a.m. this morning. So what happened? So the patient was traveling throughout his previous days, throughout the initial days of January, 10, 11, 12, 13, 14. He was roaming around literally, and he was even spending time in the public park as well. Public parkil ulpada ivar endu cheyyunnundairunnu, spend cheyyunnundairunnu. So public park means what, from the perspective of COVID-19, that's an area where obviously there are chance of getting positive for COVID-19 is highly the risk factor is really high when you are going to a public place during that time. So this is about the travel history of the patient. And here in the last point it is mentioned that disappeared from the observation ward and boarded a flight to Milan at 5 a.m. So he was there in the observation ward, but what happened was he disappeared from the ward all of a sudden, and he boarded a flight to Milan at 5 a.m. this morning. So ഇന്ന് രാവിലെ പേഷ്യൻ്റ് വാർഡിൽ നിന്ന് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡിസപ്പിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതായത് വിത്തൗട്ട് പ്രോപ്പർ പെർമിഷൻ ഡിസപ്പിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായിട്ടുണ്ട്, disappear ആയിട്ടുണ്ട്. അത് he also even took a flight to Milan. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. And let's go for the management. So when it comes to the management, encourage proper personal protective equipment, especially mask and gloves. So when he was there in our observation, we encouraged the patient to wear proper personal protective equipment, advised to drink hot water, and we even prescribed tablets and hydrated as well, nebulized every 4 hours. So he was actually under nebulization on every 4 hours, but he left all the things behind when he left the observation. പുള്ളി ഒബ്സർവേഷൻ വാർഡിൽ നിന്ന് പോയപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പിന്നിലിട്ടിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തത്, പോയിരിക്കുന്നത്. And let's move to the plan. So when it comes to the plan, isolate Mr. Hussain once he arrives in Milan. മിലാനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്താണ് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യണം, ഹുസൈനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. വെയിറ്റ് ഫോർ എ സെക്കൻഡ് ത്രോട്ട് സ്വാബ് റിസൾട്ട്. സോ സെക്കൻഡ് ത്രോട്ട് സ്വാബ് റിസൾട്ടിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ബ്ലഡ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഫ്രം യുവർ എൻഡ്. Mr. Dorman and family have been contacted, and instruction have been passed to the district authorities to send the entire family into quarantine for 14 days. So Mr. Dorman is someone who this particular patient spent time with when he was there in his country. So there's a chance his family also get positive for the condition. That's why we already informed his acquaintance to be isolated and to be in a quarantine for 14 days. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക്. റൈറ്റ് ആൻ എമർജൻസി ലെറ്റർ ടു ദ ഹെഡ് നഴ്സ്, COVID-19 സ്ക്രീനിംഗ് സെക്ഷൻ, മിലാൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട്, റിക്വസ്റ്റിംഗ് ടു ഐസൊലേറ്റ് മിസ്റ്റർ ഹുസൈൻ ഓൺ ഹിസ് അറൈവൽ അറ്റ് 8:20 ആൻഡ് ടു അഡ്മിറ്റ് ഹിം ഇൻ ദ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. സോ യു ആർ എ നഴ്സ് ഇൻ ചാർജ് ഇൻ Abu Dhabi International Airport coronavirus screening section. Okay, so this is all about the letter. So I hope you got the
the reality or the condition of the letter. The patient name is mentioned. He has been diagnosed with COVID-19, and we read his social and medical history, and we also went through his travel history. And what happened with the patient is he was under our observation, but all of a sudden he disappeared from there and boarded a flight to Milan. So we are writing to a head nurse there in the Milan to take an emergency action once this patient reaches there. അവിടെ റീച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കേണ്ട ഒരു എമർജൻസി ആക്ഷനെ പറ്റി അവിടെ സംസാരിക്കാം. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. സോ അവിടെ ഒരു ആക്ഷൻ ചെയ്യുക. സോ ഇതാണ് ഈ ലെറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയാം. ആൻഡ് ആസ് യു ക്യാൻ സീ റൈറ്റ് ആൻ എമർജൻസി ലെറ്റർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ മെയിൻ പോയിന്റ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. സോ എമർജൻസി ലെറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഹൗ യു പീപ്പിൾ ഹാവ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് ദ ലെറ്റർ ഇൻ യുവർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ഓർ ഹൗ യു ഹാവ് ടു ഓർഗനൈസ് ദ ലെറ്റർ as an overall package. How you people are supposed to organize it in an urgent letter or emergency letter. That is going to be the topic of our discussion. So I hope it is clear for you people. So what I wanted to tell you is, anyway, if it is an OET letter, we will be starting it with an introduction. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇസ് ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ. സോ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും, ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ ആയിരിക്കും. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ വിൽ ബി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, സെക്കൻഡ് വൺ വിൽ ബി ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ. സോ വാട്ട് വി നീഡ് ടു റൈറ്റ് ഇൻ ദ ബോഡി പാരഗ്രാഫ്. ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത്, ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി അവർ ഫോക്കസ് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി സംതിങ് ദാറ്റ് ഇനീഷ്യലി ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ. ഓക്കെ, സോ ഓൾ റൈറ്റ്. സോ I will make it clear for you. Suppose the patient was there in the month of Jan. Patient was there, also visited us in the month of February, and the same patient again visited us in the month of March. ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുക. സപ്പോസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, എ പെർട്ടിക്കുലർ പേഷ്യൻറ്റ് വിസിറ്റഡ് അസ് ഇൻ ദ മന്ത് ഓഫ് ജാൻ, ഫെബ് ആൻഡ് മാർച്ച്. ഈ 3 മാസങ്ങളിൽ നമ്മളെ കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കാം. ആൻഡ് വെൻ ദ പേഷ്യൻറ്റ് വിസിറ്റഡ് അസ് ഇൻ ദ മന്ത് ഓഫ് മാർച്ച്, ദ സിറ്റുവേഷൻ ബിക്കം ഏർജൻറ്റ്. സിറ്റുവേഷൻ എന്തായി മാറി, ഏർജൻ്റായിട്ട് മാറി. സോ ജാനുവരി, ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച് സിറ്റുവേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറി, ഏർജൻ്റായിട്ട് മാറി. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കണം. Okay, so urgent ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ when we are sending a patient for an urgent attention, we will be focusing on the urgent situation. നമ്മൾ urgent ആയിട്ട് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് കാര്യത്തിനായിരിക്കും നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക, urgent സിറ്റുവേഷനിലായിരിക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. സോ ഈ ജാൻ, ഫെബ്, മാർച്ച് പറയുന്ന കോണ്ടൻറ്റിൽ ഏത് കോണ്ടൻറ്റ് വേണം ആദ്യം പറയാനായിട്ട്? വി ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ ദ മാർച്ച് കോണ്ടൻറ്റ് ഫസ്റ്റ്. മാർച്ച് കോണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുക, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദി urgent കോണ്ടൻറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞാണ് എന്ത് വരുന്നത്, ജാൻ ആൻഡ് ഫെബ്രുവരി. പിന്നെ എന്തു പറയും, ജാനിലെ കാര്യം പറയും, പിന്നെ ഫെബ്രുവരിയിലെ കാര്യം പറയും. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. യെസ് പ്രിയ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. പ്രസീത പ്രകാശ്, യെസ് പ്രസീത, വെരി ഗുഡ്. ഇനീഷ്യലി ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ ടുഡേയ്സ് കോണ്ടൻറ്റ്, ദ urgent situation. Then you have to go for the initial content. First we have to mention the urgent situation. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് കാര്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്, ഓക്കെ, ഏത് കാര്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്, ഇനീഷ്യൽ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് പോകുന്നത്. സോ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നൗ ലെറ്റ്സ് ക്വിക്ക്ലി കൺസ്ട്രക്ട് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് ലെറ്റർ. ഐ ഹോപ്പ് യു പീപ്പിൾ ആർ, ഐ ആം പ്രിറ്റി മച്ച് ഷുവർ ദാറ്റ് യു പീപ്പിൾ ആർ വെരി മച്ച് അവെയർ വിത്ത് ദ ഫോർമാറ്റ്. സോ വി ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ഡേറ്റ്, റീഡേഴ്സ് അഡ്രസ് ഇസ് ദെയർ. റീഡേഴ്സ് അഡ്രസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ യു ആർ എ നഴ്സ് ഇൻ ചാർജ്. സോ നമ്മൾ ആർക്കാണ്, ഹെഡ് നഴ്സിനാണ് എഴുതുന്നത്. സോ ദ ഹെഡ് നഴ്സ്, COVID-19 സ്ക്രീനിങ് സെക്ഷൻ, മിലാൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അഡ്രസ്സായിട്ട് പോകുക. ഇത്രയും അഡ്രസ്സായിട്ട് പോകുക. ഓക്കെ, ഇത്രയും ക്ലിയർ അഡ്രസ്സായിട്ട് പോകുന്നു. ദെൻ വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ വിത്ത് ദ സല്യൂട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ റെഫറൽ ലൈൻ എഴുതുന്നു. സോ യു പീപ്പിൾ ആർ പ്രിറ്റി മച്ച് അവെയർ ഓഫ് ഓൾ ദീസ് വൺ. സോ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോവാണ്, വി ആർ ക്വിക്ക്ലി ഗോയിങ് വിത്ത് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. സോ ഇതൊരു എമർജൻസി ലെറ്റർ ആണെന്ന് പറയുന്നു. സോ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് സോ അത് മാത്രമല്ല ഒരു അൺനോൺ കേസുമാണ്. സോ ഇത് അൺനോൺ കേസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഓർ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു റെഫർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പറയാം. ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഇനീഷ്യലി ഡേറ്റ് വെച്ച് പറയണോ അതോ ടുഡേ. ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഇനീഷ്യലി എന്നല്ല, ടുഡേയും ഇനീഷ്യലിയും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ടുഡേ മീൻസ് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് തിങ്, ഇനീഷ്യലി മീൻസ് ദ ബിഗിനിങ് തിങ്, ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്.
Initially means first content. Today is the latest part. So today എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയാൽ മതി. If you are writing the letter on the same day, ടുഡേയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതുന്നതെങ്കിൽ ആ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി? ടുഡേ വെച്ചിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ, അശ്വതി. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ ദി urgent letter introduction. സോ urgent letter introduction ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും the easiest way to construct an introduction for an urgent letter എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, if it is an unknown case, you can write it as I'm writing to refer. I'm writing to introduce Mr. X. So ഇവിടെ നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ എക്സ് ആരാണ്? മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ് ഹുസൈൻ. സോ മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ് ഹുസൈൻ ആണ് നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ് ഹുസൈൻ ആണെന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാം? റൈറ്റിംഗ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഓർ റൈറ്റിംഗ് ടു റെഫർ മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ് ഹുസൈൻ ഹൂ റിക്വയേഴ്സ്. അവിടെ വരെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി എന്താണ് അയാളുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം? സോ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ അർജൻറ്റ് വൺ. So who requires, here in the writing text itself they have directly provided it as requesting to isolate Mr. Hussain on his arrival and admit him in the emergency department. So who requires an emergency isolation and admission? അയാൾക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം അവിടെ വരേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? Who requires എമർജൻസി ഐസൊലേഷൻ. അയാൾ വന്നു കഴിയുമ്പോഴേ നമ്മൾ അയാളെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഏർജൻ്റായിട്ട് അയാളെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ ഫസ്റ്റ് തിങ്. അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? അഡ്മിറ്റും ചെയ്യണം. സോ ഇവിടുത്തെ പേർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത്, സിൻസ് ഇറ്റ്സ് എൻ ഏർജൻറ്റ് കേസ്, നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഹൂ റിക്വയേഴ്സ് urgent infection and isolation, not infection, isolation and admission. സോ അയാൾക്ക് വേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? ഹൂ റിക്വയേഴ്സ് ഏർജൻറ്റ് ഐസൊലേഷൻ ആൻഡ് അഡ്മിഷൻ. ഏർജൻ്റായിട്ട് അയാളെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യണം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തും കൊടുക്കണം? അഡ്മിഷനും കൊടുക്കണം. സോ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ദി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെ വരും? ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് ടു റെഫർ ഓർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ് ഹുസൈൻ ഹൂ റിക്വയേഴ്സ് ഏർജൻറ്റ് ഐസൊലേഷൻ ആൻഡ് അഡ്മിഷൻ. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ നമ്മൾ സാധാരണ പേർപ്പസ് വേർഡ്സ് ആയിട്ട് എന്താണ് എഴുതാറ്? ഓൺ ഗോയിങ് കെയർ എഴുതാറുണ്ട്, മോണിറ്ററിങ് എഴുതാറുണ്ട്, ഒബ്സർവേഷൻസ് എഴുതാറുണ്ട്, അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻ്റ് ഒക്കെ എഴുതാറുണ്ട്. പക്ഷേ ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് വി ആർ ഫൈൻഡിങ് ഇറ്റ് എ ബിറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ്. സാധാരണ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേർപ്പസ് വേർഡ് അല്ല. ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ആൻ അൺകോമൺ, വളരെ അൺകോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേർപ്പസാണ്. ആൻഡ് പ്രിയ, ഐ ഹാവ് റെഡ് യുവർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ബട്ട് ദർ ഇസ് എ സ്ലൈറ്റ് മിസ്റ്റേക്ക് ഓവർ ദെയർ. ഹൂ റിക്വയേഴ്സ് ഐസൊലേഷൻ ആൻഡ് ICU അഡ്മിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് എ നോർമൽ ലെറ്റർ. ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് എൻ ഏർജൻറ്റ് ലെറ്റർ, അതിൻ്റെ ഏർജൻറ്റ് ലെറ്റർ ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഏർജൻറ്റ് ഐസൊലേഷൻ ആൻഡ് അഡ്മിഷൻ. Who requires urgent isolation and admission. അത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആൻഡ് വൈ വി ആർ ഗിവിങ് ദിസ് അർജൻറ്റ് ഐസൊലേഷൻ ആൻഡ് അഡ്മിഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ കറൻറ്റ് മെഡിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ കറൻറ്റ് മെഡിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്? ഹി ഹാസ് ബീൻ ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് COVID-19. സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അയാളുടെ കറൻറ്റ് മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ, ഹി ഹാസ് ബീൻ ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് COVID-19 അയാൾ എന്തായി? ഡയഗ്നോസ്ഡ് ആയി. ഓൾ റൈറ്റ്. Okay, now let's go for the urgent situation. അപ്പോൾ ബോഡി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് ടു റെഫർ മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ് ഹുസൈൻ ഹൂ റിക്വയേഴ്സ് urgent isolation and admission. Why he need urgent isolation and admission? He has been diagnosed with COVID-19. COVID-19 ആയിട്ട് അയാൾക്ക് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തു. ഹാസ് ബീൻ ഡയഗ്നോസ്ഡ്. ഇത്രയും കാര്യമാണ് നമ്മളവിടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എഴുതുക. ഇനി ആസ് ഐ സെഡ് ഏർലിയർ, ദിസ് ഇസ് എൻ urgent letter, so we have to mention the urgent situation. സോ അയാൾക്ക് എന്താണ്? urgent situation വേണം നമ്മൾ പറയാനായിട്ട്. urgent situation എന്ന് പറയുന്നതാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ടുഡേയ്സ് കോണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് urgent situation. So what is the today's content?
Here, symptoms coughing, sneezing, fever, 4 to 5 days of fever, SOB with the frequent headaches. So, അവിടെ പറയാവുന്ന കാര്യം എന്താണ്? Mr. Hussain presented with coughing. മിസ്റ്റർ ഹുസൈൻ എവിടെയാണ് പ്രസൻറ്റഡ് ആയത്? കൊറോണ വൈറസ് സ്ക്രീനിങ് സെഷൻ. സോ എവിടെയാണ് പ്രസൻറ്റഡ് ആയത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. സോ മിസ്റ്റർ ഹുസൈൻ പ്രസൻറ്റഡ് അറ്റ് ദി കൊറോണ അർജൻറ്റ് ഐസൊലേഷൻ. യെസ്, അർജൻറ്റ് ഐസൊലേഷൻ നമുക്ക് പറയാം. യെസ്, ആൻ അർജൻറ്റ് ഐസൊലേഷൻ ആൻഡ് അഡ്മിഷനും ഉണ്ട്. രണ്ട് കാര്യങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ട് ആൻ അർജൻറ്റ് ഐസൊലേഷൻ ആൻഡ് അഡ്മിഷൻ പറയാം. ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് ചെയ്താൽ ഹീ ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഫോർ കോവിഡ്-19. ഹീ ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഫോർ കോവിഡ്-19 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് അയാൾ കോവിഡ്-19 പോസിറ്റീവാണ്. ബട്ട് വാട്ട് വി നീഡ് ടു കൺഫേം ഇസ് ഓർ കൺവേ ഇസ് ഹീ ഹാസ് ബീൻ ഡയഗ്നോസ്ഡ്. വി വോണ്ടഡ് ടു കൺവേ ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഹീ ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഫോർ കോവിഡ്-19 നോട്ട് ഫോർ എ വെരി ലോങ് ടൈം ബട്ട് ഇൻ ദ വെരി റീസെൻറ്റ് ഡേ. വളരെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അയാൾ എന്തായിരിക്കുന്നത്? കോവിഡ്-19 പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഹീ റാൻ ഔട്ട് ഓഫ് അവർ ഒബ്സർവേഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് കൺവേ ചെയ്യണം. സോ റാൻ ഔട്ട് ഓഫ് അവർ ഒബ്സർവേഷൻ മീൻസ് ഹിസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ്. അത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ പ്രോപ്പർ മാനേജ്മെൻറ്റ് പോയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൺവേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹാസ് ബീൻ ഡയഗ്നോസ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ, അശ്വതി. So today, Mr. Hussain presented at coronavirus screening session with the complaints of coughing, sneezing, fever for last 4-5 days, SOB, shortness of breath and frequent headache. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ഇയാൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത് പ്രസൻറ്റഡ് ആയി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഹിയർ നമ്മളുടെ ട്രാവൽ ഇവിടെ ഒരു ഏർജൻറ്റ് പ്ലാനിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എന്തെല്ലാം നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുത്തു എന്നുള്ളൊരു കാര്യവും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ സ്വാബ് ടെസ്റ്റ്, വെയിറ്റ് ഫോർ എ സെക്കൻഡ് ത്രോട്ട് സ്വാബ് റിസൾട്ടിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. വിച്ച് മീൻസ് വി ഹാവ് കണ്ടക്റ്റഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ത്രോട്ട് സ്വാബ് റിസൾട്ട്. സോ അയാൾക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഒരു ത്രോട്ട് സ്വാബ് റിസൾട്ട് ഓൾറെഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഹീ പ്രസൻറ്റഡ് വിത്ത് ദ കംപ്ലയിൻസ് ഓഫ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മളുടെ അടുത്ത് പ്രസൻറ്റഡ് ആയി. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്ക് എന്താണ് ചെയ്തത്? he was provided a throat swab test which confirmed the diagnosis. അയാൾക്ക് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു? ഒരു throat swab test പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു. he was provided with throat swab test which has confirmed the diagnosis. അത് ഡയഗ്നോസിസിനെ എന്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? കൺഫേം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. therefore he was admitted in observation and managed with എന്തെല്ലാം വെച്ചായിട്ട് നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? he was admitted in the observation and was managed with paracetamol ആൻഡ് നെബുലൈസേഷൻ. ഇയാളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റാക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? പാരസെറ്റമോൾ ആൻഡ് നെബുലൈസേഷൻ എവറി 4 hours വെച്ചിട്ട് മാനേജ് ചെയ്തു. ഇതാണ് അയാളുടെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കൂടാതെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻ അഡീഷൻ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? ഹി വാസ് എൻകറേജ് ടു യൂസ് പ്രോപ്പർ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്, സ്പെഷ്യലി മാസ്ക് ആൻഡ് ഗ്ലൗസ് ആണ് സ്പെഷ്യലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചും നമ്മളവർക്ക് encouraged to use proper personal protective equipment, especially mask and gloves. ഇത് രണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? അവരെ എൻകറേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് 500 ml DNS വെച്ച് നമ്മൾ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് വിത്ത് ഇൻട്രാവേനിയസ് ഡെക്സ്ട്രോസെലൈൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്? മാനേജും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഓറലി എന്തെടുക്കാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ഹോട്ട് വാട്ടർ എടുക്കാനും പറയുന്നുണ്ട്. സോ ബേസിക്കലി ടുഡേ കോണ്ടൻറ്റിൽ എന്തുമാത്രം മതി? ടുഡേ മിസ്റ്റർ ഹുസൈൻ പ്രസൻറ്റഡ് അറ്റ് ദിസ് ലൊക്കേഷൻ വിത്ത് ദ കംപ്ലയിൻസ് ഓഫ് ഈ പറയുന്ന കംപ്ലയിൻറ്റുകളെല്ലാമായിട്ട് നമ്മളുടെ അടുത്ത് പ്രസൻറ്റഡ് ആയി. ആൻഡ് ഹിസ് ത്രോട്ട് സ്വാബ് റിസൾട്ട് കൺഫേം ദ ഡയഗ്നോസിസ്. ദെയർഫോർ ഹി വാസ് അഡ്മിറ്റഡ് ആൻഡ് മാനേജ്ഡ് വിത്ത് paracetamol, nebulization, and also encouraged to use proper personal protective equipment, drink hot water. ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? മാനേജ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? മാനേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ മിസ്റ്റർ ഹുസൈൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? അവിടെ നിന്ന് ഡിസപ്പിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആ ഒരു കോണ്ടൻറ്റ് പറയാം. ഡ്യൂറിങ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ മിസ്റ്റർ ഹുസൈൻ
മിസ്റ്റർ ഹുസൈൻ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് ഹി ടുക്ക് എ ഫ്ലൈറ്റ് ടു മിലാൻ. സോ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? മിലാനിലേക്കുള്ള ആൻഡ് ഹി ടുക്ക് എ ഫ്ലൈറ്റ് ടു മിലാൻ. ഇതാണ് ടുഡേയിൽ നടന്ന കാര്യം. സോ ടുഡേയിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാവുന്നതാണ്? അവരുടെ സോഷ്യൽ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി പറയാവുന്നതാണ്. സോ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി വി ക്യാൻ മെൻഷൻ അബൌട്ട് ഹിസ് thing, that is he lives with his wife and 2 children. So that is a relevant history. ആ ഒരു കാര്യം പറയാം. And he is a frequent traveler to Middle East for business purpose എന്നുള്ള കാര്യം പറയാം. സോ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാവുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? ഹീസ് എ ഫ്രീക്വൻറ്റ് ട്രാവലർ ടു. ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ലൊക്കേഷനിൽ ട്രാവൽ ചെയ്തു എന്നൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട, എടുത്തില്ല, സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയേണ്ട. ബട്ട് ഹീസ് എ ഫ്രീക്വൻറ്റ് ട്രാവലർ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ് ഫോർ ബിസിനസ് പർപ്പസിന് അയാളൊരു ഫ്രീക്വൻറ്റ് ട്രാവലർ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇയാളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പറയാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വി ക്യാൻ ഈവൻ മെൻഷൻ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററിയുടെ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇയാളുടെ ആൽക്കഹോൾ കൺസംഷൻ്റെ കാര്യം പറയാം, സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറയാവുന്നതാണ്. സോ സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ഉണ്ട്, ആൽക്കഹോൾ കൺസംഷൻ ഉണ്ട്, ലീവ്സ് വിത്ത് വൈഫിൻ്റെ കൂടെയാണെന്ന് പറയുന്നു. ആൻഡ് ഹീസ് എ ഫ്രീക്വൻറ്റ് ട്രാവലർ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ് ഫോർ എന്തിനാണ്? ഫോർ ബിസിനസ് പർപ്പസ് എന്നുള്ള കാര്യം പറയാം. ആൻഡ് വി ക്യാൻ മെൻഷൻ അബൌട്ട് ഹിസ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി. ഇയാളുടെ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിനെ പറ്റിയും പറയാം. സോ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി വരുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ട്? ഹി ഹാസ് ബ്രോങ്കിയൽ ആസ്മ ഉള്ള കാര്യം പറയാം, ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റിക് ഉള്ള കാര്യം പറയാം, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉള്ള കാര്യം പറയാം. ഫോർ ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് ഹി ടേക്സ് മെഡിക്കേഷൻസ് എന്നുള്ള കാര്യവും പറയാം. സോ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ബ്രോങ്കിയൽ ആസ്മ എന്നുള്ള കാര്യം പറയാം, ഡയബറ്റിക് മെഡിസിൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയാം, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ്റെ കാര്യം പറയാം. ഇതിനെല്ലാം മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യം മാത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓൾ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദോസ് പാർട്ട് ആർ ഇറലവൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഇതൊരു അർജൻറ്റ് ലെറ്റർ ആയതുകൊണ്ട്. സോ അർജൻറ്റായിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിനെ ഡീല് ചെയ്യാൻ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ വേണം, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ ഈ ലെറ്ററിനകത്ത് പറഞ്ഞാലും മതി. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ സോ ഫാർ. സോ അർജൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദേ ഹാവ് ഗിവൺ എ ഡീറ്റെയിൽ ട്രാവൽ ഹിസ്റ്ററി. നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു ട്രാവൽ ഹിസ്റ്ററി തരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട, അതിനൊന്നും ആ ലെറ്ററിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട. ദ ഓൺലി തിങ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ടേക്കൺ ഇസ് ഡിസപ്പിയർഡ് ഫ്രം ഒബ്സർവേഷൻ വാർഡ് ആൻഡ് ബോർഡഡ് എ ഫ്ലൈറ്റ് ടു മിലാൻ. അവിടുന്ന് ഡിസപ്പിയർഡായി ഒരു മിലാനിലേക്കോട്ടുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് എടുത്തു. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വുഡ് ബി അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ഇഫ് യു കുഡ് പ്രൊവൈഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഐസൊലേഷൻ ആൻഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിഷൻ വൺസ് ഫോർ മിസ്റ്റർ ഹുസൈൻ എന്നുള്ള കാര്യം പറയാം. പിന്നെ എന്താണ്? ടെസ്റ്റ് പ്ലീസ് നോട്ട് ഹിസ് സെക്കൻഡ് ത്രോട്ട് സ്വാബ് റിസൾട്ട്സ് ആർ ത്രോട്ട് സ്വാബ് റിസൾട്ട് ആൻഡ് ബ്ലഡ് റിപ്പോർട്ട്സ് ആർ പെൻഡിങ്. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? പെൻഡിങ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യവും പറയാം. ഇത്തരം കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിലും പറഞ്ഞാലും മതി. സോ ആൻഡ് ഗീതു ഇസ് ആസ്കിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹി വാസ് പെർഫോംഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് യൂസേജ്. ത്രോട്ട് സ്വാബ് ടെസ്റ്റ് വാസ് പെർഫോംഡ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഹി വാസ് മാനേജ്ഡ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈൻ. പക്ഷേ ഹി വാസ് പെർഫോംഡ് ഇസ് നോട്ട് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്. ബെറ്റർ ടു യൂസ് ത്രോട്ട് സ്വാബ് ടെസ്റ്റ് വാസ് പെർഫോംഡ്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. സോ ബേസിക്കലി വാട്ട് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇസ് ഈ ഒരു ലെറ്റർ ഞാൻ എടുത്തതിൻ്റെ ഒരു ഡെലിബറേറ്റ് വൈ ഐ ഇൻറ്റൻഷനലി ടുക്ക് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ലെറ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ലെറ്റർ. സോ അതൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ദെൻ ടുഡേയ്സ് കോണ്ടന്റ്, ദ അർജൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഷുഡ് ബി മെൻഷൻ ഫസ്റ്റ്. ദെൻ വി നീഡ് ടു മെൻഷൻ അബൌട്ട് ദ ഇനീഷ്യൽ കോണ്ടൻറ്റ്സ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഫൈനലി ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ. സോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ടുഡേയ്സ് കോണ്ടന്റ്, initial content and the discharge plan. Introduction ഉണ്ട്, today's content ഉണ്ട്, initial content ഉണ്ട് and discharge plan. ലെഫ്റ്റ് ലങ് റിസക്ഷൻ ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിക്കകത്ത് പറയാം. ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈൻ. ഇൻ 2016 നടന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് after many years, right? അതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് നമ്മളത് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് നമുക്കവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് മേക്ക് എനി ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ ഇൻട്രോ എഴുതുക, ടുഡേയ്സ് കോണ്ടൻറ്റ് എഴുതുക, പിന്നെ ഇനീഷ്യൽ കോണ്ടൻറ്റ് പറയുക, ഫൈനലി ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ പറയുക. അതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏർജൻറ്റ് ലെറ്റർ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒരു കാര്യം. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഇസ് സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി സീംസ് ടു ബി വെരി ലെങ്തി, മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഓൾസോ സീംസ് ടു ബി വെരി ലെങ്തി. പക്ഷേ ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ഗിവൻ എ വെരി ഡീറ്റെയിൽഡ് ട്രാവൽ ഹിസ്റ്ററി ഓൾസോ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ നെസസറി ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു മെൻഷൻ ഓൾ ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ദ ലെറ്റർ. ഈ പറയുന്ന എല്ലാം നമ്മളവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. സി ഫ്രം ദിസ് എൻറ്റയർ ട്രാവൽ ഹിസ്റ്ററി വി ഓൺലി ടുക്ക് വൺ സിംഗിൾ ലൈൻ, നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ മാത്രമാണ് അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ അയാളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കറൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് മെഡിക്കേഷൻസിനെ പറ്റി മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും വി മെൻഷൻ അബൌട്ട് ഹിസ് സോഷ്യൽ ഹാബിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹി ലൈഫ്സ് അലർജിക് ടു പെനിൻസിലിൻ. മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഏർജൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ COVID-19 പോകുന്നത് കൊണ്ട് യെസ് പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റ്. ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് മേക്ക് എ മിസ്റ്റേക്ക്, ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എ മിസ്റ്റേക്ക്. അത് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തെറ്റാവില്ല, പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡാമേജിങ് ആവില്ല. ഓക്കെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അർജൻറ്റായിട്ട് പോകുമ്പോൾ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററിയും മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയി പറയില്ല, ആ ഏർജൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. ഓക്കെ, so I hope it is clear. So what I want you people to do now is take the screenshots of, you can take the screenshots of this letter and try to write this letter all by yourself, thereby get well structured with your OET letter preparation. All right, so that's all for today. So thank you so much everyone. We will be meeting very soon with yet another discussion. So till then, take care of yourself. So thank you.